ni personally na da cewa kowane strategy yana biya, every strategy work. To wani hanya ne wanda trader zai bi ya developing wani working strategy a cikin wannan industry? Da ka sai profit wanda ka saka adadin kuɗin da aka siya ka ringa growing wannan har ya ga wani kuma zai ce ai wannan profit saboda wannan leverage ne. Based on naka experience din wanne ne kake gani yafi muhimmanci a wajen trader? A naka tunanin menene disadvantage na profit? Saboda a wannan bayanin da kai kowa zai iya driving cewa ga advantage na profit. Ko da abu yana da advantage 99 dole akwai 1% disadvantage. Ina son ka shed more light ko in ce kai bayani akan advantage din ƙara investing a profit because I believe kana yin wannan. Zaka ga mutum ya koyi trading ya kai matsayin ya zama funded yana making payout consistently amma yana jin kyashin ya ƙara ware kuɗi daga cikin payout din nan ya sai wani account din. Adadin account nawa kai blowing to in zaka iya keep record before I ask the next question. Gaskiya na blowing account more than zai kai 50 account. 50? Yes. And do you still work as a civil servant ko ka aje aiki? No, ba na aiki yanzu. Ka yi retire? Tun last year na gama na. Forex din shi ta kai retire ko kuma is Just kuɗi na gani suka shi. Tun na gane I can stick to this game. Yeah. So far, this is the time da nake da highest funded account. Amma there is one thing da nake most of the time ba na siyan challenge. I used to buy just funded account. So far dai I think yanzu ina da kusan ya kai 1 something million in funded. Da akwai wani frequent guda ina da maximum allocation na su. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu kallo barkanmu da ƙara haɗuwa a Speedo Podcast episode 15. A yau ina tare da special guest wanda ya taho all the way from Kaduna. Kuma dimension na podcast ɗin yau zai bambanta da wanda muka yi a baya. Wannan zai zama technical podcast. Za a tattauna akan abubuwa da suka danganci the technicality aspect of trading, and I'm pretty sure duk wanda is sticking up to the end of this podcast za ku ji abubuwa muhimmai daga bakonmu na yau wanda na tabbata zai sharing insight da za su taimaka su shaping wa duk wani trader da yake kan struggling ko yake kan striving a cikin wannan kasuwa. So a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba zan gabatar da bakonmu, za ku ji sunan shi da kuma a little bit of biography nashi. Bako barka da zuwa. So za mu so mu ji sunanka da kuma ɗan takaitaccen tarihi a kanka. Sunana Mustapha Muhammad, an haife ni a garin Kaduna, na kuma yi karatu a garin Kaduna. Na yi primary, na yi secondary a the same Kaduna, kuma na je biyu Zaria na karanci business administration. So I think wannan shi ne kaɗan daga cikin takaitaccen tarihi na. Masha Allah. Mustapha already na ɓoye sunan ne wanda da ya gabatar da kanshi da kanshi. Za mu so mu ji yaushe ka fara trading, how long kake trading kawo yanzu? Okay, na fara trading 2019 ne during the COVID-19 a lokacin. So na fara trading cryptocurrency, za mu siya coins mai holding kawai in ya tashi mu sayar. So zan yi cewa dai shi ne journey ne daga fara, amma lokacin ka san ba wai normal trading ba ne, kawai dai muna siyan coins mai holding dai. Yeah. Okay. Saboda yana da muhimmanci ka ji yaushe wani ya fara. Akwai irin wannan belief ne da zaka ga wani ya fara trading 'yan watanni. Ka ga yanzu ya fara complain ai har yanzu ban zama profitable ba ko da shi yasa ko da yaushe na zo da guest zan tambaye shi in ji yaushe aka fara trading. Kaga wannan zai taimakawa especially developing trader ko newbie ya san cewa kowa fa yana jimawa kafin maybe ya kai wani. So kamar yadda na faɗa cewa this podcast za mu mai da akalan shi zuwa ga wasu abubuwa da suke da muhimmanci sosai. Zai bambanta da podcast da muka ringa yi a baya. Tambaya ta farko ko in ce ta biyu
shine already na san ka, na san you are a profitable trader, very very disciplined trader for that matter. Kamar kuma yadda nake yawan faɗa a wannan podcast, duk sanda zan kawo wani trader din sai na tabbata cewa wannan trader din yana da wani value, kuma trader ne wanda in ya zo aka tattauna da shi za a karu da shi. Subscribers na, followers na da waɗanda maybe wani sai nan da shekara 5 ko 10 zai zo ya kalla, tabbas in ya saurara zai karu da wani abu. So kuma a ƙarshen wannan podcast zan yi dropping social media link na Mustapha wanda za ku bibiye shi a social handles nashi don ku ci gaba da amfana da insight da kuma valuable content da yake dropping. So tambaya ta biyu shine wani hanya ne trader zai bi idan ya tsinci kanshi a cikin wannan kasuwar, yadda zai developing working strategy. Akwai strategies da yawa, thousands of strategies, tun daga kan SMC, retail da kuma fashions da sauransu. And ni personally na yadda cewa kowane strategy yana biya. Every strategy work. To wani hanya ne wanda trader zai bi ya developing wani working strategy a cikin wannan industry? Okay, first of all, abinda zan ci shine yawanci mutum ya fara trading yakan try ya fara koyan a duk abinda kamar yake da irin popularity haka. Misali a ce ICT ko kaza to mutum yakan je ya fara koyan shi. So the first thing da mutum zai yi in zaka fara trading shine in ka zo industry, the first thing zaka fara zuwa ka nemi knowledge din kuma kana buƙatar ka samu a single line din da ka samu knowledge. Wasu suna iya samun knowledge from different angles haka. Kana zuwa can so zai zama kana samun distraction sosai. Wannan ya ce ma A yana yi, wancan ya ce A B ne ke, so zaka dinga samun distraction sosai. So abinda nake tunani shine in mutum zai fara trading, na farko zai fara zuwa ya gane kanshi ma shi wani irin mutum, saboda tun farko ma ya kamata mutum ya san wani irin trader ne shi. Akwai scalping, akwai swing, akwai duka ne. So dole sai akwai wani strategy da za ga yana aiki a scalping ne kadai. Baya aiki a wani type of trader. So za ka san wani irin mutum ne kai, kuma wani strategy ne in ka gano duka abubuwan nan, dan sai ka je ka nemi ilimi a gurin wanda kake da believing ya iya. Misali a ce ka je ka nemi wata makaranta ko kuma wani wanda yake kusa da kai wanda ka san is profitable. Za ka je ka yi sticking a kan shi ya koya maka, in ka iya, then the next thing shine za ka yi back testing. So da yawancin abubuwan da muke ba ma gano actual abin, sai irin like za mu dan yi 1-2 in bai yi ba sai mu skipping sai mu je wani abu. So za ka dan daure ka yi back testing, ka yi tape reading, ka yi abubuwa daban-daban. Sai ka ɗauki lokaci mai zo gaskiya. So wasu mu za mu yi kusan wata 6 muna abu ɗaya, don mun dan samu wani glitch haka sai ga mun ajiye shi mun je mun samu wani abu sabo. Shi ma sabon za ga kusan wata 4 ko 5 sai shi ma ka ɗauka ka ajiye ka ɗauki wani abu daban. So gaskiya wannan abu yana delay mutane sosai. So for me as a new trader, ka samu single line din da zaka je ka koyi abu, kuma ka koya ka ba ma kanka time. Ka yi back testing, ka koyi abin da kyau, kuma ka samu single line din koya, don yana da matukar muhimmanci, yana ta maimaitawa. Single person da zai, in dai ka tabbata ya iya, just stick to him, ba in Allah da zaka kai inda kake so. Inshallah. Well, that's short and precise. Sunana Muhammad Abdullahi, wanda aka fi sani da Skido, CEO Nasara Forex Academy. Nasara Forex Academy online da kuma physical trading academy ne wanda muke koyar da forex trading, web3 opportunities da kuma digital currency knowledge da kuma other digital skills ga 'yan uwa masu jin yaren Hausa har ma da wanda suke jin Turanci. Wannan academy an kafa ta a shekarar 2021, wanda shekarar 2023 ne muka samar da physical trading flow, wanda muke training personally da namu ma'aikatan, kuma muke training don muga mun koyar da al'umma knowledge da kuma skill din yadda za su zama traders da yadda za su dogara da kansu. Kawo yanzu Nasara Forex Academy ta yaya ɗaruruwan mutane daga Najeriya, makotan ƙasashe wanda suke dogara da kansu ta hanyar forex trading, digital currency trading wanda aka fi sani da cryptocurrency, da kuma other web3 related jobs.
Muna da branch namu a nan Kano State, daidai Northwest New Site University, daidai yan rake. A duk ƙarshen wata muna ɗaukar sababbin ɗalibai waɗanda suke da niyyar faɗaɗa iliminsu akan forex trading ko kuma digital currency wanda aka fi sani da crypto da sauran other web3 da kuma digital skills knowledge. So muna ɗaukar ɗalibai duk ƙarshen wata, muna koyarwa kamar yadda na faɗa tun farko physically da kuma virtually, wanda yake son a koyar da shi a zahiri muna koyar da wannan, sannan kuma wanda yake nesa ba zai iya zuwa ba muna koyarwa a online. Ba wannan kaɗai ba, muna yin one-on-one class wanda yake son private teaching muna wannan. Ga wanda yake son fada da ilimin shi a forex trading ko kuma digital currency knowledge, zai iya tuntuɓar mu a number wayan da ke cikin wannan bidiyo, ko kuma ya tuntuɓi website namu nasaraforexacademy.com, ko kuma ya tuntuɓe mu a wannan email ɗin nasaraforexacademy@gmail.com. sai kun zo. Kamar yadda ya faɗa a cikin maganganun shi, ka ɗauki single line, komai yana aiki. Maimakon ka fara gwada wannan kwana biyu ka ce za ka koma ka gwada wancan kwana biyu ka ƙara, ka sticking to abu ɗaya, ka samu wanda ka san ya iya, very important abu da ya sharing kenan, wanda ka san ya iya ya koya maka, sannan ka sticking abu ɗaya har sai ka iya shi, ka yi mastery shi. Tambaya na uku Mustapha shine, yanzu mun zo muna 2025. A shekarun baya in ka ɗauki 2013-14 akwai traders a faɗin duniya baki ɗaya. In muka zo magana small speculators, retail traders, irin mu irin ka retail traders on retail level. Traders da yawa suna da ilimi, ga discipline, ga jajircewa, amma an yi fama da issue na capital. Kaga ga trader ɗin ga ilimin ga kuma amma wannan karancin capital sai kaga mutane suna shan wahala. Then sai muka fara samun su the 5% FTM 2014 till date, wanda a yanzu ina ga muna da prop firms more than 700 prop firms a industry, getting to 1,000, wanda in muka dau shekara 3 da suka wuce ba mu da prop firm da suka kai 100 ma. So industry ne yana ta ƙara girma, and kusan ko da yaushe, especially a Twitter ko kuma other social platform, wani trader din zaka ga ya ce profem ya zo ya canja min rayuwata. Da na iya trading bani da capital, yanzu kuma da zuwan profem na samu capital, I make millions. Na sai kaza, na gina kaza. Wani kuma zaka ji ya ce ai ni kona account din nan nake ta yi, ko kuma mutanen nan suna sane suke failing dina nake asara. So now zuwan profem kamar ni personally zan iya cewa alkhairi ne. Kana trading da profem, na san wannan. And I believe you made a lot from profem. Yeah. So now, anaka tunani, idan trader yake trading a wannan industry ne, is it recommended trader ya engaging the profem, ko wanda trader ya ci gaba da kasancewa kamar a wancan old days da ɗan ƙaramin capital ɗin shi yana struggling? Saboda wani zai ce ai da ka sai profem gwanda ka saka adadin kuɗin da aka siya ka ringa growing wannan har ya gaba. Wani kuma zai ce ai gwanda profem saboda wannan leverage ne. Based on naka experience ɗin, wanne ne kake gani ya fi mahimmanci a wajen trader? Okay, to alhamdulillah, as I said before, akan cewa na fara trading 2019. Wanda a lokacin ina trading cryptocurrency ne. Lokacin I was working, zan yi aiki na, an ba mu albashi na siya USDT. Lokacin ma kamar $100 da wani abu ne zuwa $100. Civil servant a lokacin? Yes. Okay. So za a ba mu salary, zan yi depositing ne zuwa Bybit. Lokacin ma kamar Binance ne, ba using Bybit ba. Zan sa na trading, lokacin zan sa kamar $100, ina targeting in samu $30 ko 40 ko 50. Kaga in ka samu loss guda biyu ya kona account. So gaskiya na sha wahala gurin struggling building kuɗi. Ka sa kuɗi ya kone, ka sa haka dai. To at last 2020 sai 2021 I mean. I think if I can remember, akwai wani profile, I can't mention the name because I can't recall the name. Shi aka mun tallan wani profile suna bada kamar free account ne lokacin. So ma sai mai profile ba dan a lokacin gaskiya ban taba trading forex ba, I just stick to cryptocurrency. So lokacin sai na trying account din. Aka ce idan ka
samu account din zaka yi passing phase 1 and phase 2 zaka yi kaza da su sai na samu ne trying sai bai working out ba sai ni blowing nashi so sai na koma sai na zo na ga I just want to learn more on these platforms menene su ma sai na je na koya na gane ga kaza so 2022 sai na siya wani 15k think from funded next so daga nan ne na fara trading nashi ne passing phase 1 and phase 2 wanda alhamdulillah ban fara payout ba sai 2023 then kawai sai dai sa kudi na dan doubling chill so 2023 lokacin na fara payout sai na ga na yi payout din kudin da ban ma taba mallaka a rayuwa na ba wanda taba tunani ba ban taba ba to sai nake tunani to ya zan dinga sa da 200 na konawa wali wannan with just little dollars zaka siya kuma ka dinga making kudi irin wayannan so sai na fahimci cewa gaskiya the best thing da mutum zai yi shine ko da kana da kudin sayan profile is the best saboda zaka siya account maybe kaman $500 ka siya $100,000 account ka yi passing phase 1 and phase 2 definitely indai ka san me kake phase 1 zaka yi cire more than $1,000 kaga at last ka cire kudin ka kuma you still have the capital 100%. kuma one thing akan profile shine suna growing mutum dan da muna gambling ne kawai amma wannan zaka kana da target daily drawdown akwai maximum akwai ma wasu wanda suke da consistency so as far as you meet up the consistency kai fiya to ka san yes I'm very disciplined mutum dan da annabi dokokin nan so for me na ganin profile is the best just the best for me musamman wanda maybe ma'aikacin gwamnati ne ba zai ka dinga investing kudin ka kullum kana kona abu gaskiya dole wata za ka give up so amma profile I know somebody da more than 1 year na struggling da profile ko bai blowing na shi ya shiga drawdown ya dawo haka da yayi personal at last to amma kudin shi ne ba zai yi ba so ina ganin profile gaskiya is the best thing for a new trader kai mentioning like lokacin da kai wuce 50k ne ko 5k 50k right 15 yes na sani majority na traders including myself that best payout in ta shigo a lokuta da yawa ma baka believing cewa akwai lokacin da sai ka ƙara refreshing wallet ɗinka tun daga kan requesting kana tunanin kuɗin nan za su sauka ko ba su sauka ba now mun ji advantage na profile based on you personally but definitely akwai advantages na komai a rayuwa akwai disadvantages yanzu misali wani zai ɗauka duk wani hope nashi na duniya a ɗora profile wanda bai san akwai disadvantage aspect of it ba sai kaga abin ya zo ya yi shattering shi a naka tunanin menene disadvantage na profile saboda a wannan bayanin da kai kowa zai iya driving cewa ga advantage na profile ko da abu yana da advantage 99 dole akwai 1% disadvantage a naka tunanin menene disadvantage na shi disadvantage din da profile ke ciki duk wanda ma yake kusa da ni ya san ina yin gaya ne musamman wanda yake learning from me misali maybe shi disadvantage na shine relying da wannan kudin idan maybe kai payout kai making target naka kai passing phase 1 and phase 2 so during the funded stage haka maybe kai accumulating certain amount you just want to request the payout so idan kai requesting payout kudin is uncertain there is no guarantee zai zuwa wallet ɗinka abubuwa uku zai faru na farko profile na za su iya crash anytime na biyu za su iya denying na uku probably za su iya cewa kai breaking wani loose masu kula kan atlas wanda na da wannan experience so abinda nake ganin disadvantage in profile shine ba na hudu kuma shine ba wasu suna relying da single account maybe I have 10k funded kawai shi kaɗai ne abinda nake kasuwanci da shi shi nake trading kawai shi ne life dina so duka da babu shi I'm done I'm gone kawai zan shiga tashi hankali za ga psychology ka ya tabu da wasu abubuwa so wayannan abubuwan gaskiya guda uku dole sai mutum ya lura da su ba a taba wai mallakan account dai kadai ka ce shine life ɗinka za ka yi shiga drawdown ka kusan wata biyu a ciki because the moment ka shiga cikin drawdown psychology ka zai canza you want to pay something you want to clear some bills haka so za ka dinga trading da irin emotions haka so gaskiya wannan yana da disadvantage gudun for firms sannan kuma abu na gaba shine wannan relying da ake da payout maybe kana da kuɗi kana da profit just want to kana waiting for the date kai requesting so wasu idan suka samu matsalan denial na wannan payout din gaskiya yana mugun mai da su baya sosai za su zama sun wani ma za ga ya kusan tabo da akwai wani wanda na sani yana da ya kusan kai wata 6 yana trading one funded account sai accumulating profit yana jira dating monthly payout before dating ranar sai ba su mana magana ba sai ba su mai magana ba sai requesting payout sai suka ce na ya breach rusun su wai ya trading wani news a kwanakin baya kaza da sauransu sai ya dinga kona account din shi irin ya yi losing kan shi ya dinga blowing su account din shi
I try so hard na setting nashi akan hanya, still dai ban dai san me yake ciki ba yanzu dan ba mu magana. So amma gaskiya tun daga lokacin ya zama dai gare shi nan kawai. So wannan shine gaskiya ina ganin disadvantage na profile. Layin da su ka ce su ne kawai rayuwarka gaskiya, this is not something to like ka ce za ka dinga dependent da shi. Yeah, they are here to help us, but amma don't just rely on it. Dole sai ka yi payout za ka yi setting masu abubuwa. Da we can see akwai profile sun da kana zaune kawai ka ji sun yi message ko kuma sun sa X nasu cewa sun tafi hutu ko wani abu makamacin wannan. Wanda I have that, ina da wani 200k funded. Kawai suka mana email wai za su tafi hutun 4 weeks till last year July, har yanzu su dawo. Till last year July. Wow. So wannan is one of the disadvantages. Absolutely. Wannan show din nawa ne amma flow din naka ne. Dai ko ba zan ƙarin haske akan wani abu ba da ya faɗa, amma abun na da muhimmanci. Na farko babu certainty. You need to understand, in the entire financial market, crypto ko forex, babu certainty. Ko Bitcoin da kake gani babu certainty akan shi. Especially profit. Sai dai akan iya cewa wannan is more reputable than this pump. Ko maybe FTMO funding gives interest. And then akwai maganar da kai akan kamar hope da trader yake dorawa account. I found myself akwai irin lokacin nan da na taba tsinta kaina irin wannan situation din. Wanda aka zo ka tattaro duk wani bukatan ka. Na farko you are a good trader, you can trade, amma kuma shi a trading disadvantage din da ba a so ka bawa kanka wani opportunity da zai iya gayyato emotions. In ka zo ka dora hope akan account daya, sai zama cewa ka shiga drawdown, wanda kowa yana shiga drawdown. Sometimes in dai posting a Twitter ina drawdown, wani sai kaga ya ce wai kai ma kana shiga drawdown, sai abun ya ban dariya saboda everyone can go into drawdown. That's the reality. Now sai kaga wannan abun ya yi mess up the psychology naka saboda you want to make money and you want to pay the bills ko kai wasu bukatun ka. So yana da muhimmanci, sannan kuma ina son kai magana akan wani mindset da personally zan ce mutanen mu ke da shi. Saboda wanda kake tare da su ka sani, za ka ga mutum ya koyi trading, ya kai matsayin ya zama funded, yana making payout consistently, amma yana jin kyashin ya ƙara ware kuɗi daga cikin payout ɗin nan ya sai wani account ɗin ya growing big arsenal of funded account. Sai kawai ka ga mutum ya yi settling kamar yadda ka faɗa $10,000 account ko 50 ko 100 kawai shi ya yi settling. Ina son ka shedding more light ko in ce ka yi bayani akan advantage din ƙara investing a profit, because I believe kana yin wannan. Okay, a lokacin da personally ni dai zan faɗa experience na, lokacin da duk sanda ne payout har yanzu ina yi. Duk sanda ne payout ina ware certain amount da sai account, ko da ba zan trade na shi ba, ko da zan bar shi ne just in dinga bude position maybe monthly haka kan da ya zama inactive wuce future na shi. So kowanne payout din na yi, kowanne payout ne that's constant, girman shi ina cire certain amount da sai account. It can be 10k. I'm not bigger to trade 10k, ba wai na wuce 10k bane, 10k, 25k, 50k, whatever amount da kudin zai iya siyan mu. Saboda for me, if you have more accounts, kana da peace of mind din cewa, kuma the most important abin shine zaka dinga siyan profile daban-daban. Misali a ce kana da top 5 haka misali, kamar like FTMO funding pips funded din haka misali, to sai kowanne ka siya kaman kana da account guda biyu a wannan profile din, wancan kana da biyu ko uku, wannan kana da kaza, to wannan zai ce maka kuma ya zama kullum kowane shekara kana da wani kaman goal haka, dan yawancin mu goal din mu shine payout kawai. To ya kamata sai kana da from January to December yana son na zama funded a wannan profile din, sai ka rubuta. So through wannan process shine zai mai da kai mutum discipline, because wasu mu suna ganin kawai anytime if I want to buy account zan siya, ba su da wani goals a wanda suke suna da shi sun yi documentin na shi a kasa, kawai dai suna yin abubuwa anyhow. So for me as a trader kana da bukatan ka dinga siyan account kullun kai payout, in ma baka yi kullun ya zama dai kowanne wata kana ba ma kanka target, maybe kana payout monthly, kowanne wata kana siyan certain amounts na profit kana ajiyewa, ko da baka trade na shi ba. Ina ga it's very important. Zai taimaka sosai gurin reducing psychological issues. Dan handling one account yana attacking mutum sosai gaskiya sosai. Sure. Well, that's very, very interesting take. And so far so good. Daga lokacin da ka fara trading the prop firms, I don't know, ka san da yawa suna fara trading the prop firms, wani ba ma shi da H. Amma because an ce ana samun access to large capital,
maybe ban taɓa rike miliyan 5 tawa ba, ok sai aka ce da less than $50 zan iya zuwa a mallaki account din da ya kai 7 million ko 8 million ko 10 million. So kaga akwai irin wannan ya zan ce da Hausa, kamar misali a ce kana trading da profit kawo yanzu ka yi managing, akwai stage din da maybe peak ɗinka da ka taɓa managing adadin account kamar na $1000. Dalilin da yasa na kawo da is to serve as inspiration, ya inspiring wanda suke kan process din, kuma jin irin wannan numbers zai taimaka wanda mindset din shi is limited, kamar yadda muka yi magana just now. Ina managing 20k, I settle for 20k, ba na tunanin yadda zan managing 200k, ina managing 200k, ba na tunanin yadda zan managing $1 million at rest. A naka journey din da trading da profit, I don't know, lokacin da ka fara kana da edge ko an fara through wannan trial and error har ka samu edge, sannan kuma wani peak ka kai na taɓa managing highest funding da ka taɓa managing throughout lokacin da ka fara yin su. Ba san ka fuskanci ne yaya. So first of all ina ganin bayan na fara koyon trading, dan da ina yin support and system ne haka. Yawa, so bayan na zo I got myself into ICT. So ina da account lokacin dan da 15k da na ce maka na siya lokacin da na fara koyon ICT, din ban taba koyon wani abu related to ICT ba. Then I was working, ina son wani strategy wanda yake da time based strategy from this time to this time. So a wani lokacin gaskiya account din ajiye shi ne a gefe. Na fara koya. Bayan na gama koya an gaya min cewa I can just continue trading my account, then sai na dauko shi na sa a waya, na yi log out ne da. Na dauko shi na sa a waya na because lokacin koya nake ina sa a waya. Farko an faɗa min cewa in na kona is nothing. An nuna min cewa kada in trading to protect the account, no, na yi trading ne, I mean kan ne trading just to escape losses haka. Na yi trading ne just to pass the account and na kai inda nake son na kai shine funded. So regardless wai na ce wai sai nan da dinga trading kaɗan kana riskin $10 kuma you want to pass the account, so ba zai taɓa yiwuwa ba. So a lokacin kawai na sa man dina zan yi trading, na kona shi I will buy another account, amma ina ba da risk management lokacin kuma ina da edge gaskiya. For me in baka da edge is not good, gwanda ka je ka trying irin pre-trial din nan ka dinga gane kanka. So akwai bambancin tsakanin pre-account da kuma profit. Like akwai ban kama a ce yawa kamar dai a ce wanda yake university da wanda ya gama, kai kana university kana gama aiki ya zo, bayan ka gama dai shine real market din, so wannan ma the same thing. So bayan na shiga market din zaka dinga cin karo da errors, kullun zaka dinga making mistake, kuma kowanne mistake is either kai losing ko kuma wani abu da ya faru misali. So with all this journey zaka dinga sa ma ranka cewa in na siya account zan bi doka na kaza, in na yi breaching na shi is along the process din koya din is normal, ba wani matsala bane. So wannan shine the first thing da zan gaya ma duk wani sabon trader, kai hankali gurin gambling, gurin rushing, kai kawai ka trading lafiya lau kuma ka dinga risking the same abin nan kowane lokaci. Abu na biyu kuma you ask of my total, I think so far this is the time da nake da highest funded account. Amma there is one thing da nake most of the time bana siyan challenge. I used to buy just funded accounts, like among funded next funding pips. Na da funded account da su, I think it was it 50,000. Direct funding? Direct funding. Instant kake instant, yes. Ina da challenging kuma ina siyan instant fund because I know ina da consistency kuma ko da ina da funded account. Ba na yin trading ɗaya biyu ne payout, ina yin trading for a long time haka. Ina da wannan discipline. To sai naga yanda nake passing challenge account, ina trading, ina maybe ina risking 1%, targeting 2% misali. To ina da trade guda biyar ne passing phase 1. So wancan funded din su ma ne trading guda biyar zan yi payout lafiya ruban da matsala. Sai naga to let me just start trying these people. Sai na fara siyan funded account straight kawai. To wannan funded din ma sai shagaltar da ni ma ban cika yawan challenge ba. Ina siyan account kawai. Instant funded yake ne. Yawa, instant funded yawa. So wanda bai da challenge kwata-kwata. Ka san it takes great deal of experience and discipline because of the consistency da sauransu. So far dai I think yanzu ina da kusan na ya kai 1 something million in funding gaskiya. Da akwai wani frequent guda ina da maximum allocation na su. I don't want to mention the name. Yeah, so ina da 400,000 da su, ina da funding pips haka duka dai da god funded duka ina da account. So akwai wani account da na siya last month, wani funding trading plus, na siya 100k kusan $5,000. Ana ta mamaki a kusan 8 million na cewa I like su ba su da consistency su. As that consistency ba su da shi kawai zaka siya ni
kai trading kai payout. Yeah. So they don't have that. That's why it's very expensive. So gaskiya so far I have more than 1 million funding. Wow, that's impressive. Now, baka taba fuskantar issue da instant funded account ba in terms of that consistency. No, na from the beginning gaskiya na ban saba da wannan sai kai trading consistency ba za ka samu maximum. I mean, if you have accumulated profit na payout, you cannot have more than 20% ko 15% ko 25%. So wannan lokacin gaskiya na ci karo da matsala da wannan. So normally za ga an kai trade ɗaya biyu loss na uku za ka yi payout. So wannan you can never do that. So farko na fahimci matsala da shi daga baya ba ma fahimci shi ba sai na je na duba YouTube na fahimci ya ake. Sai na ga wani okay ashe inda nake trading challenge ne. Sannan shi ne zan iya trading sai na kawai daman na iya. Ko ina ɗaukan account zan sa a gaban ce to this account this month zan trade na shi I want to be risking this amount, I want to be targeting this amount daily haka nake kawai. So ina da wannan discipline gaskiya ban da matsalar consistency kadan. Mashallah. In all this while, like your journey is impressive. Reason is, I don't know. Sunana Muhammad Abdullahi wanda aka fi sani da Skido, CEO Nasara Forex Academy. Nasara Forex Academy online da kuma physical trading academy ne wanda muke koyar da forex trading, web3 opportunities da kuma digital currency knowledge da kuma other digital skills ga 'yan uwa masu jin yaren Hausa har ma da wanda suke jin Turanci. Wannan academy an kafa ta a shekarar 2021 wanda shekarar 2023 ne muka samar da physical trading flow wanda muke training personally da namu ma'aikatan kuma muke training don muga mun koyar da al'umma knowledge da kuma skill din yadda za su zama traders da yadda za su dogara da kansu. Kawo yanzu Nasara Forex Academy ta yaye ɗaruruwan mutane daga Najeriya makotan ƙasashe wanda suke dogara da kansu ta hanyar forex trading, digital currency trading wanda aka fi sani da cryptocurrency da kuma other web3 related jobs. Muna da branch namu a nan Kano State daidai Northwest New Site University daidai yan rake. A duk ƙarshen wata muna ɗaukar sababbin ɗalibai waɗanda suke da niyyar faɗaɗa iliminsu akan forex trading ko kuma digital currency wanda aka fi sani da crypto da sauran other web3 da kuma digital skills knowledge. So muna ɗaukar ɗalibai duk ƙarshen wata muna koyarwa kamar da na faɗa tun farko physically da kuma virtually wanda yake son a koyar da shi a zahiri muna koyar da wannan, sannan kuma wanda yake nesa ba zai iya zuwa ba muna koyarwa a online. Ba wannan kaɗai ba muna yin one-on-one class wanda yake son private teaching muna wannan. Ga wanda yake son fada da ilimin shi a forex trading ko kuma digital currency knowledge zai iya tuntuɓar mu a number wayan da ke cikin wannan bidiyo ko kuma ya tuntuɓi website namu nasaraforexacademy.com ko kuma ya tuntuɓe mu a wannan email ɗin nasaraforexacademy@gmail.com. sai kun zo. Adadin account nawa kai blowing to in za ka iya keeping record before I ask the next question? Gaskiya na blowing account more than zai kai 50 accounts. 50? Yes, yeah. What? Zai kai 50 accounts, yes. And do you still work as a civil servant ko ka aje aiki? Lokacin? Yanzu haka. No, ba na aiki yanzu. Ka yi retire? Tun last year na gama tun kusan last year around. Okay, forex din shi ta kai retire ko kuma is just wasu kuɗi na gani suka shigo. Sai na gane I can stick to this game. Yeah. Amma before you retire, you make sure you are grounded, financially buoyant. Saboda akwai issue din da ake faruwa. Yanzu sai kaga mutum ya fara trading shi tara ko sisi ba. Yes. Kawai sai kaga ya bar sana'a shi ko ya dauko jarin shi na sana'a ya zo ya kashe wancan sana'a ya tare a trading. Lokacin da na ajiye aiki gaskiya ina da a lot of money in my bank account. Babu challenges irin like why a gida da sauransu. No, a gida I'm independent ba wai like me personally a gidan mu duk abin da na ci zan ba cika hana. The reason for this question is
sending very important message because akwai wanda kansu na spark wani zai wani $1,000 ya gani pace $1,000 ya aje komai, so it's very very important. Gaskiya lokacin yana da crypto back yana da yawa lokacin, it's a lot of money kuma ina da kuɗi kawai kuma na sa I can spend even 2 years ina spending mai kayan gaskiya, so that's why. So now talking about money, we are not going to be talking about numbers anyhow. Yes, yeah. But specifically, let's talk about something that I believe they inspire kowa. What is the biggest amount of payout ka taba receiving at once? I think it's $13,000. $13,000. Yes. Yeah. And from 2021 ka fara trading palms, yes, in a span of 4 years. Now issue din shine wani zai ji kawai sun sai ya ji kamar wata hudu ne. 4 years is not easy. It's not easy. Blowing 50 account is not easy. So therefore duk wanda kaga yana receiving ya kai wani stage a trading, like I am educator a wannan industry. Akwai wanda zaka koya trading shekara 5 har yanzu is not profitable. Akwai wanda shekara 1 is profitable, but it takes great deal of experience and dedication kafin mutum ya zama abin nan profitable. Yanzu kamar blowing 50 account, da ni ina tunani traders namu ni na fi kwa blowing account because ina da record kafin fara da CBP out na yi blowing 21 account. Like kafin mun fara da CBP out, yeah. Kuma a lokacin I used to be a tailor, sai na yi dinki kasan aikin hannu na tara kudin nan, but I keep on pushing. Saboda before you reach anywhere in industry din, you need to get ready for what is to come. Exactly. Wannan challenges. Now, how about personal account? Do you personally trade personal account ko baka trade? Ina da personal account amma nake yi wannan ban taba shi. Saboda normally in kudi nake nema profits suna biya. So kuma gaskiya ina da profits. Ina da account da different profits sun kai guda 10. Ko da babu wannan akwai wannan kuma ina da fund daban-daban haka. So I don't think almost every week or 2 weeks you have that payout coming. Sai naga ina kokari news ya zo dan catch move the news. Dan of recent ma na trading wani kaman $200 in kashi like around 1,000. Within one news kaman CPI ne na last month. Yeah. If I can remember. So gaskiya personally ina da live account, personal account ina amma bana ban cika duba shi gaskiya. Amma how about growing it? Kana growing shi yanzu misali a maganin ka ce anytime you make payout, certain portion na wannan payout ne ka yi dedicating shi into reinvesting in other challenges. So akwai plan din misali in na payout so amount zai tafi reinvesting shi so amount zai tafi personal. I kusan nan I think 70% of my payout yana cikin personal account. Personal account nake gurin shi. Ma yin trading yana gurin kai. Kasan suna da wani da inda zaka iya cire kudin ka bank certain amount a cikin trading account ɗinka so kuma ka mai da su kamar ya zance kamar cikin balance ɗinka. A cikin broker ko cikin broker. Okay, yeah. So zaka iya barin certain amount a cikin trading account ɗinka so suna cikin especially irin su Xness yawa. So gaskiya kowanne payout ina cire 10% of my accumulated payout in the account. Then 70% ina barin shi a can. 20% so kuma sai na So kaga personal account is important even though you are not actively trading your personal account. Is very important. Yeah, so traders, this is like a secret because akwai wannan littafin na the richest man in Babylon, the kuma psychology of money. Exactly what they teach. I don't know who su kake applying principles. Yeah, exactly, because the secret to money, when you are getting money, wani a lokacin kanshi zai fara sparking. Kudin sun fara zuwa mu. Sai mu fara competition. Wani ya sai wani mota mai zafi, let me buy more expensive car, ko let me start it like extravagant wannan lifestyle. Amma the mindset na okay, ga harkar da yake bani kudi 70% ina saving shi, 10% reinvesting, I'm just spending like 20%. Yes. Kaga it takes like deep financial literacy for somebody to execute such principles. So kaga kamar wannan wani secret ne, wani sa'in akan ce mutane guda uku nan ba a ba su shawara, da budurwan da yake soyayya, da teenager, da kuma yaro da kuɗi. Amma kuma is very very important because a wannan industry din you need to listen to those that are successful. Yes. Very very important. A industry din dole sai ka ji wanda, because na sani da yawa I have student a lot wanda wani zai zo they don't have anything, later on they make a lot and then in a very short period of time they lost everything. Kuma yanzu kaga sun koma wancan square zero, ana ta struggling kamar yadda kai maganar psychology da su, saboda ba a san yadda ake iya ba wannan financial literacy. Yeah, very important. Now
a tunaninka akwai ba ma tunaninka zan cewa akwai interview da ka tura mun wanda kuka yi da Profem. Yes. Wanda mun sani for Profem to invite you, you need to be very consistent and they have been monitoring your progress haka. Yeah. So a cikin interview din na kalli wani short guri da kake cewa you can never lose a Profem. Something like that ka faɗi shi. Yes. It takes great deal of confidence da kuma mutum ya san me yake. Ko? Yes. Wani kamar yadda ka faɗa da zu, one payout, two payout, boom, account din yayi blowing. Go home or go all in ko go home. Haka suke. Yeah. So ka iya maintaining account for 3 months. Kasan ni I've been working with Profem since 2021. So sometimes I used to get access to statistics. Yeah. Out of Profem 10,000 da suka sai account, less than 150 suke making to payout. Payouts. Out of wanda suke making payout din na, less than 30 Suke suke ƙara payout up to 3 times. Out of 30 din nan in ka ji percentage din da suke iya maintaining account for 3 months, 5 payout 10 months sai kaga it takes like kamar kai ne 0.1% na cikin 100%. So now menene ya baka confidence ko in ce what plan kake da shi on ground da kai iya furta wannan maganin cewa you can never lose a funded Profem account? Menene plan ɗinka, ya kake executing shi, ya kake managing shi to the extent that maybe that can hold shi for a very long period of time? Ina treating account like different way akan depending on size and account. Misali kamar ina yawan trading da 100k above haka gaskiya. So normally ina da $200,000 account. So duk trade ina risking maybe 0.5% ko 0.25% because ina da yawanci in profit yana da consistency. Na san zan dauki lokaci mai tsawo yana trading nashi. To ba na risking because in na risking babban kuɗi maybe CD9 because of the large of the payout. So ina sai kafin ne blowing account din akalla sai na trading more than 60 losing streak. Loss 60 kafin ne blowing nashi. Which is impossible. Yeah. So kuma akwai wani plan ina da nake da shi shine ina trading so biyu na kowane rana, New York da London. Yeah. So a kowane account, misali ina da account guda biyu da zan yi trading. A London zan yi trading guda daya. I'm going to risk 0.5% in account ko 0.25%. If loss, fine. If TP is okay. Ba zan sake taba shi ba sai kuma ɗayan sai New York zan ɗauki wani sabon account. To haka nake yi. So kaga gaskiya for me dai in dai zan yi blowing account da gaskiyan in dai zan bi wannan dokan nawa. So sai na samu loss ko da zan dinga risking 0.5% ne sai na samu loss guda 20 a jere zan yi blowing nashi, which is for me is impossible. Yeah. Loss 20 times ba TP ko guda. Regardless of the losing streak is. Yawa, an kuma yana trading da 0.5% risk to say na losing so 40 times straight. So kaga for me this is not happening at all. It's a bit of abin da ya bani confidence in faɗan wannan magana ke. Now, Bature ya ce faɗa ya fi sauƙi akan aikatawa. Yeah. Sometimes zaka ga trader has all the plans written ko a ƙasa ga su wani ma sai ya yi framing din shi kullum ya kalla amma kuma the next second boom ya breaking wannan. Akwai traders da yawa da aka ga suna irin wannan kirari ne. I will be risking 1% strategy na yana da 5 losing streak highest, so I can never blow the account, and guess what, 1 or 2 losses tilt wannan dopamine din before you know it. Now mutum ya yi tripling risk nashi before you know it, 1 or 2 trade boom ya yi blowing account. Menene abin da yake taimaka maka wajejen ci gaba da tsayawa akan discipline naka ba tare da kayi sometimes zaka iya sauka daga kan plan menene abin da yake taimaka maka most of the times kake iya controlling kanka? Eto yawanci ina da psychological issue har yanzu na sani personally, amma I just study myself, na san waye ni in ina kokarin break rules ina. So abubuwa biyu nake ji suna faɗa min at the same time, maybe the devil and the good guy. So the devil is always telling me to do something that is not like the matching the abundance tsara maka da zai ba. So na san this is the bad guy. Then the other side kuma yana kokarin shi wannan the devil yana kokarin ya ga mu abin da yake so na yi because zai bar ayina ne. Maybe na ga wani setup kuma bai da cikin plan ɗina sai na ga ban dauka to zai dinga ya maka dauka maybe TP. So then the other side kuma zaka dinga jin this is not your plan, kaka damu regardless of TP ne ko SA ka sticking to your rules. So da ina kokarin na bi wannan mai bin abin da nake so. So later on sai na fahimci cewa he's always telling me then let me just stick to this person. So duk sanda na shiga trade, duk sanda zan yi break rules ina, I have this thought in him like kullum ina jin wannan maganganun. Kai kar to kawai na san cewa
na kasance cewa mai cewa na yi abin da nake so shine abin da ba daidai ba ne, sai na yi avoiding wannan, sai ne taking wanda kuma gaskiya yana use rantsuwa lokacin sometimes in ce wallahi ba zan yi abu kaza ba, na san na yi wani lokaci ba in ce Allah na alƙawari ba zan yi ba, in na yi kaza you know irin na I know myself, to in ba na attempting yin wani abu sai in tuna na fa yi ma Allah alƙawari. So wannan is my strategy da na fara amfani da shi kuma nake avoiding breaking rules na gaskiya. Yeah, exactly abin da Tom Muga da ya ce flipping the switch. Misali in ka shiga trade ana tafiya on your favor ko shekara 100 kai kana trading, like shekara 8 ina trading, and har yanzu akwai time din da in ka shiga trade kawai sai ka ji ana dan fara tafiya kofi sai ka ji wani yana rada ma fita kar a dawo a cire. Unprofitable traders boom zai fita sai samu relief, especially in ya fita kuma yana fita sai aka dawo aka cire sai kamar jidan shi ma aiki. Yakwa shi kuma profitable trader is just one discipline din da like kamar yadda ka faɗi wani magana very important traders need to understand. Trading is not about technical or fundamental alone. You need to discover yourself. Kai wane ne kai? Very very important. So now a irin wannan process din ka shiga trade zuciya wani boys yana ce maka fita, wani yana cewa kar ka fita, wanda yake cewa ka fita ya fi karfi, amma discipline naka shine zai sa kai overcome wannan. Akwai wahala sosai. Akwai wahala. Like wani zai ce sometimes ina iya trade in rike 1:1 risk-to-reward ratio. Very okay with it, especially I'm trading Nasdaq, I have highest win rate da wannan. And sometimes zan iya trade in rike maka position for 3 weeks. Wani zai ce how come ka iya rike position din nan? It's not something that is comfortable. It's very very uncomfortable process. Amma kuma because of that discipline. So ka kai ma wannan secret naka nan shine you are able to know who you are a cikin kasuwa. Wanda is very very important. Na san abin da zan ji. Yeah. Very very important. Now trader din da maybe jin wannan podcast ko kuma tun kafin ya ji ya zama ya yi picking interest akan profit, wani strategy ya kamata ya bi tun daga kan risk management da kuma technical aspect. Misali yanzu in zan fara trading profit na ɗauko position trading style, I can never trade profit na ɗauki position a weekly time frame, maybe say in the next 6 months za a ɗauka mun profit. Can never work. Wani kuma yana tick scalping, akwai na wanda na san suna tick scalping, ka shiga within 3 seconds boom boom ka shiga ka fita. Wani kuma yana scalping, wani yana day trading intraday and rest. Now when it comes to technical aspect strategy kenan da kuma approach din da ya dace mutum ya biya trading profit based on kai yadda kake, wani approach kake gani zaka iya sharing with traders especially wanda suke son su fara trading da profit? Okay, akwai wasu abubuwan da profit wasu suna da shi wasu ba su da shi. So for me misali akwai profit wanda suke da maybe overnight holding, wasu ba sa so weekend din nan duka. So dole sai mutum, ni dai for me gaskiya if za ka trading profit kawai ka zama day trader ko kuma scalper, the best thing, because wasu suna trading misali kana da profit suna da minimum trading days, maybe kamar akwai wasu profit suna cewa profitable trading day akalla guda 3. Kai kuma wani mutum ne wanda maybe kana samun setup so daya a kowane sati ko kuma ce a kowane wata. So gaskiya for me it won't work out for sure. Da dai kudinka ne daman yawanci masu yin trading irin wannan suna da kudi, positional traders suna da kudi already. So as somebody da yake son ya fara trading as a new trader, the more you trade the more experience you have. So ka ce za ka dinga trading so daya wata da wannan bita so baka zata in ka zama profitable sai ka fara wannan. Amma as a new trader kullum muna karuwa da ilimi. The more you trade, the more you execute, the more zaka samu experience. Zaka dinga coming across mistakes haka kana overcoming nasu. So gaskiya as a trader da zai fara trading da profit ya dan yi gogodi gurin building edge na shi farko, yana da dokokin shi dan sai ya dinga applying kullum, yana tashi yana yin abin da ya kamata ya kowane rana. Maybe setup ɗinka na forming kullum, you have to wake up kowane rana ka duba in yayi fa in bai yi ba shikenan. Amma wasu za su siya account ya kasance sun je hutu ko suna busy ko wani abu. Akwai wani abu mai muhimmanci da nake ta yawan gaya mutane akan cewa idan mutum kana trading da profit misali kwana 5 in a week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, kana neman setup kuma zai iya faruwa kullum. Domin sani losses yana zuwa random distribution da profit. So in ka tabbatar maka kanka cewa this week I will be busy 2 days. So for me, kaka trading for the whole week.
me yasa shine maybe a tweak din zaka samu loss guda 3 SL guda 2 so maybe those days da ka zama busy shine losses naka I mean shine TP naka wanda kuma kake nan maybe su ne losses to for me in dai kana zama busy from 2 to 3 days is better ka zama off chart saboda kakka da missing days ɗinka su ne good days naka a trading to ina ganin for me someone has to understand this wasu za ga yau ba sa nan gobe ba sa nan jibi sai ga sun zo sun trading maybe jibi stop loss ne kwana uku kuma duka TP ne ba sa nan kaga ba ka taba ganin nasara a wannan abin da kake sosai and to add to this kamar yadda ka faɗa anytime kake busy no trade because trading is not by fire by force abinda mutane ya su gane kenan amma duk wayannan maganganun da kake it all relates back to discipline because in mutum yanzu zai koyi technical fundamental I believe ko jiya ina faɗa a student na cewa akwai strategy da zan koya maka a cikin sati ɗaya you already like ina sharing new Judas model in mutane da yawa na nuna musu shi is very easy za su gan shi very easy su ce wani ma sai raina shi saboda simplicity na shi amma that discipline to stick to it and to trade it consistently is what matters so kaga yanzu misali akwai when to trade and when not to trade when you are busy kamar yadda ka faɗa is the best time not to trade ko ji kai baka da lafiya don't trade ko ji kai tension pressure na rayuwa ya kanka don't trade amma wani da ka san ana mai allura sai ya zo ya yi trade in London New York da so I believe kuna ji daga bakin musti like abubuwan da ya kamata ku yi da kuma wanda bai kamata ku yi ba now risk management is very very vital thing at trading especially in ana maganar longevity dadewa a cikin kasuwa misali yanzu wanda ya zama funded akwai irin wannan okay na samu access 100,000 akwai wani mota da naga sarkin mota ya yi posting motar 15 million naira okay a wannan payout din nake son kar ya yi posting jiya ba na son ta kai sati daya ya sai da motar nan I'll make $10,000 or $15,000 to be able to buy that car sai kaga mutum ya zo boom over risking over leveraging duk wani plan ya manta da sauransu now risk management is very important risk management kuma it also relates to menene in kai riskin shi wanda account ɗinka zai iya accommodating wannan sannan kai ma za ka iya accommodating wannan ko da ka yi loss ɗin shi account ɗinka tana nan gobe in kai loss kamar yadda ka faɗa you can encounter 20 losing streak in a row with solid risk management plan and your account will still be alive. Exactly, yes. So now what is your take akan risk management and what is your risk management plan? Because every trader has their own risk management plan. Maybe our janka 2% is risk management. Maybe our jena 0.5% is risk management. But at the end of the day, kowa dai akwai wannan risk management nashi. Menene take naka akan risk management da kuma abubuwan da kai kake tunanin za su taimaka mutum daɗe a cikin wannan industry? So the first thing for you to understand your risk management, you have to define your financial status. Yeah. That's the main. Like, if I have 50K funded account, the first thing kafin ka fata yin nashi, in na blue nashi, can I buy another account? Mm-hmm. So nan zai baka daman ka gane cewa wani irin list za ka dinga dauka a kowane account. So for me, I can say ina risking, depending then like in challenge ne ina risking even 2% manma sometimes just to pass the challenge because anan ne ake yawan blowing account. Yeah. So wani lokaci ma nake yin risking kusan 3%. Wannan ba ce wani ya je ba. I'm just saying because sometimes the money is just nothing. Mm-hmm. So for me, ka dinga risking amount din da kake jin you are cool with it. Akwai wanda daga ya samu stop loss zai dinga jin wani irin like kamar shi da yawan ta zo karshe shi kenan bai taba so akwai wannan abubuwan sosai so ya zama in ka yi hitting stop loss kawai ka tashi ka kaba jikin kawai ka wuce it's normal so wannan kuma it depend yanayin financial service naka gaskiya wani wallahi 5k gare shi amma yin riskin $10 sai ya ji ba da wani 5k ma ga kan wani ko giveaway ce aka bashi to wani za ga wani dan ya ga wani influencer ya yi passing account a cikin kwana daya sai ya kokari ya try wasu kuma suna ɗaukar risk management ka dinga risking a very low amount of money ba shi bane for me. Misali you have $10,000 account sai ka ce zan dinga risking $5 per trade. You can take forever kafin ka fasa shi. So ka dinga risking fixed amounts like for me ina risking 1% misali so that 1% ban taɓa canza shi. In ina cikin dollar haka nake ina cikin TP haka nake. So na san sometimes in kana cikin misali in funded ne
in kana cikin profit ba za ka taɓa bari ba ka san ganin loss. To nan gaskiya discipline zai mai da kai mutum wanda loss is just nothing. So gaskiya yana ga risking a very low amount of money kuma ka zama kana da consistent a riskin da kake. Wani zai riskin yau daban gobe daban jibi daban, so you can never see result. Dan da kai riskin small amount of money ya je TV, dan da kai riskin big ya je SS sai ka ka kasa gane me ya kamata kai. So ka dinga risking maybe 1%, depending the first in financial studies na very very important. Yawa 1% kuma ka zama you stick to that. Don ka zama distracted dan kaga wani yayi pass account, so no, don't just focus on your plan. 1% per check, to that 1% ya zama kana da consistency a wannan 1% din. Kullun abin da kake kenan ka daina canzawa, don go lower and don't go. Wasu na amfani da lower risks in suna cikin dora, for me I don't use that. Yeah, so amma if kana amfani da lower risks, so fine, wannan I can't ask you not to do that. Sure. Amma if for me dai ina risking the same amount ina cikin dora da kuma the same amount ina cikin bana cikin dora, kuma ina treating challenge daban, funded daban. Most of our failing accounts suna akan challenge ne because su ne muke treating nasu anyhow. Amma funded ba ma rushing, muna treating nasu inda kasan rayuwarmu ne, muna trading da hankali, so ina ga is my say on that. Now, as a trader, as a profitable and consistent trader, wani plan kake bi dan ganin ka dade a cikin kasuwan nan, that longevity? Misali, ina cikin kasuwa? Yeah, misali, I want to be around in the next 5 years. I want to be around in the next 20, 50. Sunana Muhammad Abdullahi, wanda aka fi sani da Skido, CEO Nasara Forex Academy. Nasara Forex Academy online da kuma physical trading academy ne wanda muke koyar da forex trading, web3 opportunities da kuma digital currency knowledge da kuma other digital skills ga 'yan uwa masu jin yaren Hausa har ma da wanda suke jin Turanci. Wannan academy an kafa ta a shekarar 2021, wanda shekarar 2023 ne muka samar da physical trading flow wanda muke training personally da namu ma'aikatan, kuma muke training don muga mun koyar da al'umma knowledge da kuma skill din yadda za su zama traders da yadda za su dogara da kansu. Kawo yanzu Nasara Forex Academy ta yaye ɗaruruwan mutane daga Najeriya, makotan ƙasashe wanda suke dogara da kansu ta hanyar forex trading, digital currency trading wanda aka fi sani da cryptocurrency da kuma other web3 related jobs. Muna da branch namu a nan Kano State, daidai Northwest New Site University, daidai yan rake. A duk ƙarshen wata muna ɗaukar sababbin ɗalibai waɗanda suke da niyyar faɗaɗa iliminsu akan forex trading ko kuma digital currency wanda aka fi sani da crypto da sauran other web3 da kuma digital skills knowledge. So muna ɗaukar ɗalibai duk ƙarshen wata, muna koyarwa kamar yadda na faɗa tun farko physically da kuma virtually, wanda yake son a koyar da shi a zahiri muna koyar da wannan, sannan kuma wanda yake nesa ba zai iya zuwa ba muna koyarwa a online. Ba wannan kaɗai ba, muna yin one-on-one class wanda yake son private teaching muna wannan. Ga wanda yake son fada da ilimin shi a forex trading ko kuma digital currency knowledge, zai iya tuntuɓar mu a number wayan da ke cikin wannan bidiyo, ko kuma ya tuntuɓi website namu nasaraforexacademy.com, ko kuma ya tuntuɓe mu a wannan email ɗin nasaraforexacademy@gmail.com. sai kun zo. Yes. If I have $10 today, by next year I want to try and see if I can have 15 or 20 or 100. Wannan longevity ne. Saboda akwai trader din da na taɓa ji something very weird, cewa shi so yake retire yana samun wasu kuɗi. All those kind of stuffs. So now akwai plan na longevity. Retire trading? Yeah, ya retire. Wanda ya samu wani kuɗi zai retire. Okay. And then akwai wannan plan na longevity, because baka taɓa zama stagnant ko kuma baka taɓa zama a wuri guda ba tare da kana canjawa ba. The market is flexible, the market is changing. Yeah. Even though changes thing is
may not be something that you notice instantly. Yeah. But all the time, the market you are trading today is not the exact market you are trading 2021. Yes, exactly. So now, kasuwan yana evolving. Kai ma fa as a trader, you need to evolve for you to remain in the game in the next, maybe profit as you collapse by the end of this year or next year. Misali nake ko? Okay, yeah. Kaga definitely mutum zai da personal account. Maybe Nasdaq za a samu wasu crazy fundamentals yadda nake trading ta canja. Stop na irin wannan na rayuwa da sauransu. Wani plan kake da shi personally wanda kake tunani through following wannan plan din or through doing this and that, it will allow you to remain in this game the next 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. Okay, most people suna ganin suna samun certain amount kawai shikenan su za su yi kuɗi ko kamar kuɗin shi kuɗi bai zuwa once. Growing na shi aiki. Kuɗin ce ba a growing kuɗi amma kuma ana confounding wealth ne kana kaɗan haka yau kana da miliyan 10 gobe miliyan 20 kuɗin zuwa suke ba tara su kake ba. So for me normally we are human being kowa yana da wani lokacin da na samu wani 200 funded ina ta kallon motoci wannan mota zan siya wannan din da kamar da shi. So at the end of the day sai na yi kusan 2 months ban yi payout ba na gane cewa okay abin is different because it was 15k yanzu kuma 200,000. That psychology shi. Yawa so sai na fahimci cewa zan kalla abin within 10 years 15 years because kana kallon magabatan ka ne akwai wanda za ka ji a ce shekaran shi 10 yana trading shekaran shi kaza. You cannot just ba za ka zo ka ce just want to buy this yanzu ba. It can never happen. Sure. Amma with time za ka dinga growing kanka. Yau misali kamar yadda na faɗa ina growing personal account ina misali. So idan yau babu profile in kai kana trading da profile kadai yau a sai for example a ce yau babu shi gobe sai ka fara neman kuɗi kana neman jarin da aka zo ka zuba kasuwa ni already I have it. So wannan yana taimaka min na sanin da 10 years ma ba biyin da game in dai ba na cire wannan kuɗi ba ko da babu profile I have my own money. So ina ganin duk wanda yake wasu ina magana ne da wanda yake samun kuɗi already ba wanda bai fara samu. As a person da kake payout akwai ba siyan wani asset ba naka bane wani siyan gida siyan mota siyan fili is good ka siya gidan amma ba wai da ka samu payout ka je ka akwai wani guy ya payout so uku payout din shi ne farko ya je siya fili complete kuɗin ya dawo broke sai da ya kusan 2 months bai gawa payout don bai da ko sisi account shi payout na biyu sai ya siya wata mota na uku wai yana son ya sayan budurwan shi ne kamar budurwan shi ne wai zai siyan mata na manta ne lokacin to kuma duka yayi so profit din da yake aiki wani funded nation ne to sai suka yi crash yana da account da su duka funded sai suka yi crash wallahi ina tabbatar maka ina ganin da karfi da yaji sai da ya dawo influencing kawai shi kadai yake samun kuɗi to kaga wannan shi tun farko bai da plan daga ya samu kuɗi yayi spending kullun tunanin mutum ya za ya samu ya za ya kashe luxury and liabilities in kuma a sai discipline mutum ya za ka samu ya za ka expanding ina sannan da shekara 10 ina samun miliyan 1 yanzu na shekara 10 ina samun miliyan 100 so top ɗinka kenan ba wai ya za ka kashe ba kuma ni for me as a young person I just want to become rich at my early age it's very fancy abu ne mai kyau so ya zan zama rich mutum so da sai kana confounding kana establishing wasu businesses ba wai liability akwai business din da liability sosai to ka dinga establishing business na kai san cewa ba business din da zai dinga baka kuɗin da ka fi karfin shi ba kuɗin da ka san you don't have the money so kana expanding business ɗinka to wannan trading ɗinka yana bude maka wasu businesses to zai taimake ka sosai gurin stay longer in the game saboda gaskiya wani zai fiya akwai wanda na sani zai fiya da guda ya fiya da guda uku amma ya fi 2 years bai ƙara fiya ba so da bai da wani plan na ahead kawai shi yanzu akwai wanda kuma yake son ya fiya domin ya yi settling bills and family shi haka da sauransu duka wayannan gaskiya they can never succeed a wannan industry so that's a great plan kuma maganganun ka da suna reflecting abubuwan da suke cikin principles na richest man in Babylon yeah because shi aka ce in zaka boye bakin mutum abu put it in the book kuma akwai certain knowledges da ilimin da suna applicable to every aspect of life especially when we are talking about finance in yau miliyan 100 kake samu in baka da proper financial literacy zai kare ne because samun ka kamar yadda muka yi magana a payout samun ka ba zai zama constant kamar trading is not something that is every week you must make money every month
the other day na yi screenshot na my Facebook dina na posting ina ga April ne ko last month na kare a drawdown all the remaining months I was in profit amma sai na yi wani experiment sai na screenshot na iya month din da nake loss sai na posting come see comment yes take break and most of the advice are from somebody that never make $1,000 from the market, somebody that is never profitable. And now for this month of July I made almost 24% to 25%. Last month was minus 4%. Yanzu da ake posting mutane they will not comment, they will not talk about it. Ka gane? Yes. Yeah, saboda mun riga mun yi programming kunci da yawa sun riga sun yi programming kansu akan wasting time ma criticizing others instead of doing the needful kada abin da zai taimake ka. So now back to the discussion, financial literacy is very very important in as much as kana son ka tsaya. Akwai lokacin da naga wani article a Dangote an tambaye shi wani video what is his richest acquisition abin da ya acquire haka wanda ya fi ko the most expensive sai ce jirgin shi $55 million. Now the aka breakdown, that is 0.2% the total net worth nashi. I have a lot of students. Akwai wanda na sani he spent $10,000, $8,000 ya je sai mota. Yanzu as I'm telling you ba mota. Kuma kamar wancan instances din ne na wanda ya je kashe kuɗin kuma yanzu an dawo ana ta struggling bad payout. Yes. Had it been to say he invested even $2,000 in other challenges, $5,000 a personal account, $2,000 ya je kashe ko $3,000. But sun tafi liabilities, mota tana buƙatar ka rike ta. At least ita ma kamar aure ce, you need to give it. Sai ka bata. Yeah. So all those kind of stuffs are very very important mutum ya ringa amfani da kamar da kai magana na gaba ake ganin zai kulluwa. Muka kalli Larry Williams har yanzu da into the game. Right? Su Michael J. Houston, su Tom Hugard, duk ga sunan for more than 30 years suna cikin industry din na 20 years. Menene suke wanda ya distinguishing su daga waɗanda suke zuwa su give up a 90 days? Zaka ga they have been disciplined. They have the mindset, so you need to copy from the successful ones kamar yadda ka faɗa. Now the last question is a naka gani menene ya fi zama more important a wajen trader? Ci gaba da neman ilimi ko kuma zama content creator ko kuma building community ko kuma zama influencer ko kuma mai da hankali akan zama profitable trader. Misali akwai trader din da yanzu maybe ya gama wuce wannan stage na koyon technical and fundamental amma bai kai ga matakin zama successful trader ba, irin consistently profitable trader ba. To sai kaga wani ya bige da content creation. I'm not saying any of these things are bad. Wani sai kaga influencing, wani sai kaga ci gaba da neman ilimi continuously, wani sai kaga shi kuma abin da yake so a wannan stage din ya za a yi building kanshi. Kamar yadda na faɗa ba wai ina cewa ɗaya daga cikin wannan abu ne mara kyau ba. Ina ga duk wani abu da zaka legitimately ka making kuɗi you are okay kai wannan abu. Amma dole akwai abin da yafi muhimmanci. Ana ka gani wane ne a cikin waɗannan ya fi muhimmanci a wajen trader? Okay, duka wani abubuwan kana magana a sini trader, wanne zai a cikin su ko? No, already trader yana cikin industry ɗin. Okay. Misali yanzu zaka ga, sorry ba ina shaidin kowa ba, zaka ga wani ya zo is not making profit, consistent money from the market amma ya fara mentorship. Ko is not making consistent money from the market amma ya fara influencing. Kamar yadda na maimaita ba ina cewa abun is bad ba, amma a cikin wannan jerin abubuwan wanne ne kake gani ya dace a irin wa'annan traders ɗin da suka tsinci kansu a wannan stage? Saboda akwai wanda yake gani yanzu in dai kai trader ne dole sai ka zama influencer. Abin da ya sa ban fiye tattauna akan topics ɗin nan ba da very sensitive. Wani zai ga ai kana da academy, me yasa kake magana akan academy? Ko kana influencing, me yasa kake influencing? You understand? Yanzu misali kamar a YouTube ina, tunda na fara YouTube har yanzu the money I made is less than $1,000. Tun da ka fara? Tun da na fara, shekara ta 5 kenan channel ta kenan. Tun lockdown har yanzu is less than $1,000. Amma yanzu wani yana tada wa kan shi hankali sai yayi content wanda energy and time and resources da zai spending akan ya build YouTube da a ce trading zai bawa attention din nan
za ka ga trading zai biya shi ninkin ba ninki, ni a nawa ra'ayi. So kai naka menene ra'ayinka dangane da wannan matsala? Akwai wani abu wanda for me, kada ban ce wani ya je ba, amma for me is distraction. Kamar lokacin da yana aiki na trading, na samu aiki na distraction ne tuni. Because ba na focusing. Akwai lokacin da ina kokari na shiga kasuwa domin kan nemi sai maybe akwai wani tax da zan je ne a office misali. Sai na fahimci cewa akwai lokacin da nake yin rushing din shiga kasuwa, na shiga early entry ko late haka saboda wani aiki na a can gurin misali. So na samu wani abun distraction. Misali kenan na fara da aikin kai na kenan. Yanzu misali an ce content creation, mentorship da abubuwan nan duka as a trader wanne ne za ka focus ko kuma kai building kanka. Duka abubuwan na as a new trader is distraction for me. Distraction ne. Idan kai ka ce kai mentor ne misali, so a idan duniya kai profitable ne kana samun kuɗi. So za a so duk rayuwanka da kake za ka so ka dinga yin like rayuwa ta mai samun kuɗin. Kuma shi trading mun sani duk wani profitable trader ya kamata a ce yana living cool life ba wani matsala. Dai ba sai ka yi show up ba. Amma dai ka fi ƙarfin bukatunka in dai kai profitable ne. So dole mutum zai dinga yin kokarin kare ƙaryan da yake. Dole ƙarya ce daga zaka dinga nuna cewa kana payout. I know wasu na zuwa su abin nan da profile su ba su fake payout. Na sani ana yi wannan normally. Wani ma payout wasu profile za su DM naka ka musu abin nan din profile nasu za su baka fake out. Including brokers. Duka abubuwan nan distraction ne. Ka je ka yi display ka samu $10,000. Amma ba a ce kai, amma clearly 10,000 na kana zuwa kana roƙon 10,000 ko kuma wasu abubuwa makamanci wannan. An san kana kokari kai hiding wani abu ne, kuma duk abin da aka ce kana hiding wani abu. So you can never last a wani abu. So this mentorship masu yin influencing. So ni for me ma ni influencing wani abu ne wanda kaka ga wadan wani yayi kace influencing daga rayuwanka ne. In kage mutum ne yayi fitin naka fine. So kada ka ga wani yana yin abu kace za ka yi dan ana samun kuɗi. No, kai sticking akan me ya kawo ka wannan this forex industry, to me ya kawo ka iya, to ka iya din kawai. Kar ka ce za ka fara kana influencing ko mentorship while baka iya ba. Akwai yawancin mutane zaka san sun yi karatun technical aspect, they are good at it. Sai sai kaman they are good to go. Za su je su fara mentorship, sun iya technical, za su koya ma kuma za ka gane akwai su. Amma they don't have that psychology, ba sa making money from the market. Za su fara mentorship. Za su samu ɗalibi su koyar da shi kuma ɗalibin ya gane kuma ya pay out. So wannan mutum zai tunanin anya zan yi taɓa zama ga ɗalibi na ya pay out ni ban zama kuma na koya mai wanda sa. To confirm zai dinga baka wani tunanin anya ina gaba zan yi abin nan ba. To kaga distraction ne. Abu na biyu kuma shine misali kai mentor ne kana da student. Sai kaga student ɗinka da ya fa coming better than you. Shi ma yana baka less courage. Ni fa na ka san kai ka koya musu. Kuma they are doing well. Sun yi passing challenges and they are doing a lot of things wanda you cannot do it misali. Ko kuma kun shiga kasuwa tare sai kai sakon ringa sai ga mata fita sai ka fita su kuma sai suka tsaya sai suka nuna sun kai to duka wannan zaka dinga tsammanin anya ina gaba zan yi ba ya zai na koya ma wannan ya iya ni ban iya ba. So wannan ma distraction ne. Then lastly kuma shi koyon ilimi is not bad, amma as far as you have age kawai ka je ka fara karantar maka dinga masarin kanka koya zaka dinga maintaining kanka saboda duk wani wasu zaka akwai wanda na sani ya yi mentorship ya kai 5 kuma duk inda ya zo zai koya ya iya komai da ya iya shi ake koya amma ya kasa gane cewa kan shi ne matsalar. Kuma sai ga wani ya zo ya maka voice note ya ce zai yi plan zai yi kaza amma baya bi me za ka gaya mai sai ga matsalar ciwon ka ga magani to kuma kana tambaya to me kake so a maka. Ka san ka ce kana da plan ABCD duka dai kana da shi to kuma ka kasa following kuma you are asking me za ka yi to what do you think I should tell you? Dole abin da ka sani shi zan faɗa maka. So for me distraction even a rayuwa ma annabi Adam ai distraction shi ya kawo shi duniya saboda mace ta distract ta da abin nan shi ina fata dai duka mun gane me yake nufi. So in ka zama mutum kana barin distraction na getting into you haka gaskiya akwai matsala kuma abubuwan dukkan distraction ne. Kana faking abubuwa baka pay out ka zo kana nuna mutane duk wanda yake pay out musamman newbies din nan suna kallon duk wanda yake pay out kaman wani sahabi ne. So sai su ga kafin su je gurin wani irin tashin hankali ne. To sai sun ga mai kallon ai mutum ma kaɗai zai mai da su profitable traders. Akwai wanda za ga mutum kana ina ne zan zo in ga kaza da su. To ba su san ba shi bane. So as a person da yake faking abubuwa to dole wannan distraction da za a dinga kiran ka za a zo a dinka kuma an zo ba abin da za a samu. Maybe kana nan kana nuna mutane kana da maybe wasu abubuwa while gidanku ya living ne single room ba komai a gurin. So ka zo kana boye so wannan abubuwan zai dinga hana ka
achieving abin da kake so ka zama ko real mutum kawai. You are doing this thing to help yourself ka zama ka samu freedom amma kana yi domin ka dinga nuna ma duniya ba ruwanka da wani public opinion. Exactly. If you are being real. Yeah. Kuma there's one thing you have to kaka samu ɗaukaka baka da kosisi. It's head. Na taba jin Garzalimi ko ya faɗi wannan magana. It's very distraction. Ina kawo distraction sosai. So now ga waɗanda suke saboda wasu sun ga kamar culture ne ai inda ka fara trading sai ka zama mentor sai ka zama influencer sai ka zama YouTuber. All these things are good amma the most important thing become the trader first. Start making the money first. Komai sai zo. If you are making the money, it's very easy to become influencer. If you are making money, it's very easy to become a mentor, an educator. You are exchanging your services for money, which is halal everywhere. Cool? Yes. Legitimate source of income. Influencing YouTube, if your YouTube is big, now imagine achieve. Tunda na fara na yi rely on YouTube for the past 5 years. Da har yanzu $1,000. So now it's less than $1,000. Har yanzu ban taba cire kuɗin ba. Suna nan ina ta kallon su a YouTube din because it is not worth it. Misali ko podcast din da muke, I need to spend money. The recording, the everything. Yes. You understand? The editing, the thumbnail and everything. In ka lissafa in za ka yi content adadi kaza, it costs more than how much you earn in total. Yes. So now sharing da nake yawan faɗa, especially in the graduating student, focus on being a trader. The best thing. That is the best thing. Wallahi kudin da aka samu, especially the pro films, sometimes sai ka yi doubting kanka. Is this for real? Kudin da aka samu a payout, wallahi it is unmatched akan kudin da aka samu da mentorship. But it's all good in kana samun kudi a trading, you can do all those daga baya. Amma ka fara focusing on becoming, kamar yadda Mustapha ya faɗa, on becoming a better trader. So kamar yadda na faɗa, this podcast za mu tattauna abubuwa da yawa ba mu taɓa tattauna a kansu ba. And I believe cewa inda mutum ya tsaya fuskanta ya saurara abubuwa da yawa da muka tattauna za su taimake ka. Goal ɗin shi ne mutane su ringa jin daga wanda suka fi su experience suna ɗaukar darasi. Wani mistake ɗin da wani ya kai ba za ka yi ba. Goal ɗin shi ne ka ringa ji daga wanda ya fi ka experience ka ɗau darasi kai ma ka kiyaye wani kuskuren. Ta wata ran kai ma sai ka ga kai ne kake ba wani wannan darasi ɗin. Sannan kamar yadda na faɗa zan ci gaba da nemo traders ko da baka san fuskar mutum ba, maybe baka taɓa ganin Mustapha a social media ba, that doesn't mean anything. Ganin fuskar mutum ba shine yake nuna is profitable ba interest. So zan ci gaba da nemo traders da na san they are doing very very well, wanda kawo su zai sa a tattauna kuma za ku amfana. Mustapha, kafin mu tafi za mu so mu ji final remark, wani abu da za ka iya faɗa, message ne, shawara ne, whatever. Subscribers ina yanzu muna da 8,000 subscribers, ban sani ba in the next 5 years za mu samu 1 million subscribers, I don't know. So daga duk wanda yake kalla, daga duk wani trader wanda is trying to make it, duk wani abu da kake son ka faɗa, shawara ne a ɗan ƙanƙanin lokaci ko ƙarin haske ne, whatever ne. Okay, to shawaran da nake so na ba da wani sabon trader shine abubuwa guda uku ne. Na farko dole sai ka fahimci cewa ka zo kamar yaki ka zo yi, kuma akwai challenges along the way, and those challenges shine zai goyi naka to be better akan abin da kake. An ce wanda suka fi kona akan su suka fi samun kuɗi a system, kuma haka yake. So shawaran da zan ba mu shine na farko ka sa ma ranka cewa ba ka bukata wani motivating naka. Indai kana jira a sai trader sai ka ja wani motivating naka, you never succeed. Da kullum zaka dinga tunanin yin give up ne, musamman ka zo cikin hell, because stages ne guda kusan 5. Ko na farko akwai na biyu akwai na uku, to kafin ka kai na hudu ne ma zan iya cewa close to the inda ake so akai, amma still akwai na biyar din wanda karanci ke zuwa ko. So na farko zaka samu excitement, na biyu zaka fahimci cewa I have to learn. Na uku bayan ka koyi za ga you are still not making anything. Maybe strategy ɗinka ka kasa gane ko wani abu makamancin wannan. Zaka kai matakin da komai ka iya amma kuma you are not making money. So duka wa'innan abubuwan sai ka yi coming across, to duka zaka zo guraren nan gaskiya. So sai ka yi haƙuri, sai kuma kana motivating kanka da kanka. The best motivator shine your own, because you are fighting yourself.
kuma Allah idan dai ka kai matakin da kake so kana ji ana cewa $10,000 that's around 16 million naira. It's nothing. You can have that money within a month. Amma start from the scratch level. Yeah, start from so ana fara yau ana $100. fara kaka ga masu siyan motoci suna sawa ka dinga aiming wannan motar. No, just start small dan sai ka kai inda kake so ka kai. So shawaran da zan ba mu shine mu yi hakuri kuma mu sticking into wannan abu. Kuma irin wayannan abubuwan podcast din suna taimakon mutum. Dan ni for me yawanci podcast din da zaka je ka jiyo wani abu sai ga ya canza rayuwarka. Abu dai wani zai faɗa sai ka gane ai mun ma din matsala na ne. Maybe kai to you baka san matsala bane. Amma daga ya faɗa zaka je kai sorting out kenan sai ya kawo ta wurin. So kuma kullum we learn from our mistake kuma muna kokari mu gano mistakes namu so da mu dinga gyara. So keep on trading insha Allah. Akwai haske a gaban Allah yadda. Allah ya ba mu sa'a. So wannan shine karshen wannan podcast din episode 15. Ba sani ba kai mai kallo akwai wanda a ranka kake ganin cewa ya kamata a kawo cikin wannan podcast din. Ku drop in wannan a comment section, sannan in baka yi subscribe yanzu muna only 8,000 a shekara 5 da farawa, kamata yanzu muna 80,000. So da yawa kuna kalla ba ku subscribe, you need to subscribe please. Like and comment ba dan komai ba ya saboda algorithm, the more kai subscribe kai like zai push mu wasu su ma su gani, and the more the channel is growing the more muke encouraging ina saboda da na daina podcasting but mutane da yawa suna kalla suna wani ba shi da kuɗin da zai mentorship, wani ba shi da daman da zai haɗu da wani, right? Kafin ka ga wani sai ka shekara ɗaya saboda commitment nashi da kai ma commitment. Amma tu wannan podcast za ka ji abin da premium ne, wani gurin ma sai ka biya kafin ka samu information din. So please keep supporting the channel, subscribe, like, comment and ku sharing ga wasu. Sai mun haɗu a next podcast. Thank you for watching.